Hello students, I am your chemistry teacher Dr. Simantini Patil. Welcome you all to the world of chemistry. It's too late to meet you due to the situation of COVID pandemic. Friends, stay home, stay safe is the tagline of today's situation, but we are going to meet on this online platform with the same urge and energy as our face-to-face meetings in classrooms. It is our introductory meet, and we are going to make ourselves familiar with this important branch of science, chemistry. फ्रेंड्स, अभ्यासक्रमात समाविष्ट सर्व चॅप्टर्सचे इंट्रोडक्शन करण्यापूर्वी या आत्ताच्या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट क्लिअर करू इच्छिते. जसे आपल्याला माहिती आहे, कोविडच्या या गंभीर परिस्थितीमुळे कॉलेजेस ओपन होऊ शकत नाहीयेत. आणि या परिस्थितीचा विचार करता स्टेट बोर्डाने आपल्या सर्व विषयांच्या अभ्यासक्रमातील काही भाग रिड्यूस केलेला आहे, म्हणजे कमी केलेला आहे. जेव्हा लेक्चर्समध्ये तुमचे टीचर्स टेक्स्टबुक मधील काही भाग शिकवत नाहीत, याचा अर्थ तो भाग या वर्षीसाठी काढून टाकलेला आहे, हे लक्षात घ्यावे. तुमचे सर्व टीचर्स ते सर्वच शिकवतील जे या वर्षीच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट असेल. त्यामुळे एखादा भाग राहून गेलेला आहे की काय अशी शंका घेऊ नये वा चिंताही करू नये. मित्रांनो, भाषा हे कोणत्याही विषयाच्या जवळ जाण्याचे महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळेच आम्ही सर्वच प्रत्येक पाठ्यांश, प्रत्येक सायंटिफिक टर्म, कन्सेप्ट मराठी, इंग्लिश दोन्ही माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. जेणेकरून प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत सायन्सची प्रत्येक टर्म पोहोचू शकेल व आत्मसात होऊ शकेल. Every one of you must have textbooks of all subjects. And now let us go a step further with introduction of all syllabus of chemistry for standard 11th. Friends, as we see, there are total 16 chapters. Let us introduce these chapters with their marking scheme one by one. Chapter first, some basic concepts in chemistry. This chapter deals with physical properties, mole concept, and some gas laws and introduction of chemistry. This chapter carries 3 marks without option and 5 marks with option. Chapter second, Introduction to Analytical Chemistry, and chapter third, Some Analytical Techniques. Both of these chapters covers analytical chemistry to some extent. Chapter second is asked for 4 marks without option and for mark 6 with option, and chapter 3 for 2 marks without option and 3 marks with option. Chapter number 4, Structure of Atom. This chapter deals with constituents of atoms like protons, neutrons, electrons, etc. With that, laws of electronic configuration of elements, etc. This chapter carries 5 marks without option and 7 marks with option. Chapter 5, Chemical Bonding, deals with various types of bonds, overlapping, hybridization, etc. This chapter carries 6 marks without option and 8 marks with option. Chapter 6, Redox Reaction. This chapter carries 3 marks without option and 4 marks with option. As the name suggests, the chapter deals with reactions involving reduction, oxidation, and redox reaction. Means the reaction which consisting of reduction as well as oxidation simultaneously.
and with that oxidation number method for balancing of reaction. Now chapter 7, modern periodic table. This chapter concerns with Mendeleev's periodic law and Moseley's or modern periodic law. Study of various groups and rows in periodic table, study of trends in periodic properties of elements, etc. This chapter carries mark 4 without option and 6 with option. Then chapter 8, elements of group first and second. Specifically, this chapter studies alkali and alkaline earth metals. As we know, in group first there are alkali metals present, and in group second alkaline earth metals are present. We study these all metals, and with that trends in atomic and physical properties of elements, diagonal relationship, etc. This chapter carries 4 marks without option and 6 marks with option. Then chapter 9, elements of group 13, 14 and 15. This chapter deals with study of physical and chemical properties of elements in these 3 groups. This chapter carries marks 6 without option and marks 8 with option. Then chapter 10, states of matter. Especially this chapter studies for gaseous and liquid state of matter, intermolecular forces of interaction, gas laws like Charles' law, Boyle's law, Gay-Lussac's law, etc. This chapter carries 4 marks without option and 6 marks with option. Then chapter 11, adsorption and colloids. This chapter gives the difference in surface phenomenon and bulk phenomenon, and with that study of colloids. This chapter carries 3 marks without option and 4 marks with option. Then chapter 12, chemical equilibrium. This chemical equilibrium clarifies the differences between irreversible and reversible reaction, laws of mass action, Le Chatelier's principle, etc. This chapter is asked for mark 6 without option and for marks 8 with option. Then chapter number 13, nuclear chemistry and radioactivity. This chapter introduces this branch of physical chemistry. With this radioactivity, half-life period of elements, etc. and applications of radioisotopes in everyday life. This chapter carries 3 marks without option and 4 marks with option. Then chapter 14, basic principles of organic chemistry. This chapter gives a thorough idea of organic chemistry, organic compounds, their classification, etc. With that, IUPAC nomenclature of organic compounds, study of functional group, etc. This chapter carries 6 marks without option and 8 marks with option. Then chapter 15, hydrocarbons. Hydrocarbons deals with classification of hydrocarbons, physical, chemical properties and uses of alkane, alkene and alkynes, and study of aromatic compounds. हे चॅप्टर विचारले जाते 8 मार्कांना विदाउट ऑप्शन अँड फॉर 11 मार्क्स विथ ऑप्शन. Then chapter number 16, chemistry in everyday life. This is our last chapter for this year.
This chapter pays attention on some aspects of food chemistry, medicinal chemistry, and chemistry of cleansing materials that we generally use in our everyday life. This chapter carries 3 marks without option and 4 marks with option. तर फ्रेंड्स, अशा प्रकारे केमिस्ट्रीचे सर्व चॅप्टर्सचे या विषयाच्या विविध ब्रँचेस कव्हर करण्याचा प्रयत्न या केमिस्ट्रीच्या ह्या आत्ताच्या सिलेबसमध्ये केलेला आहे. वर्षभरात आपण हे सर्व चॅप्टर्स स्टडी करतो आणि त्यावर वेगवेगळ्या इंटरनल आणि एक्सटर्नल एक्झाम्सही आपल्या घेतल्या जात असतात. ह्या एक्झाम्स बेस्ड असतात. स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन पेपर असतो तो बेस्ड असतो नॉलेज, अंडरस्टँडिंग, ऍप्लिकेशन आणि स्किल्स या 4 ऑब्जेक्टिव्हजवर. या 4 ऑब्जेक्टिव्हजवर आपला क्वेश्चन पेपर सेट केलेला असतो. आणि यामध्ये जे ऑब्जेक्टिव्हज आहेत त्यांचं पर्सेंटेज याप्रमाणे असतं. नॉलेज 30 मार्क्ससाठी असेल तर अंडरस्टँडिंग विचारलेलं असतं 42% नॉलेज 30% असेल, अंडरस्टँडिंग 42% साठी, ऍप्लिकेशन अँड स्किल्स 28% साठी विचारलेला असतो. आणि टोटल हा 70 मार्कांचा पेपर यामध्ये कव्हर केलेला असतो. मित्रांनो, वर्षभरामध्ये ज्या वेगवेगळ्या इंटरनल एक्सटर्नल एक्झाम्स होतात त्या टोटल 200 मार्कांच्या होतात. त्या याप्रमाणे: युनिट टेस्ट फर्स्ट फॉर 25 मार्क्स, युनिट टेस्ट सेकंड फॉर 25 मार्क्स, टर्मिनल एक्झाम 50 मार्क्स, practical exam 30 marks, and annual exam 70 marks. Thus, total 200 marks. These 200 marks are converted into 100 by dividing by 2 आणि मग त्यांना 100 मध्ये कन्व्हर्ट करून ते पर्सेंटेज त्या ठिकाणी ठरवले जात असतात. मित्रांनो, सध्याच्या सिच्युएशनमुळे एक्झामचा फॉर्मॅट नेमका कसा असेल हे आत्ताच सांगणे योग्य नाही. त्यामुळे फक्त अभ्यास करत राहणे हेच महत्त्वाचे. तर फ्रेंड्स, आता इथेच थांबूया. अर्थात फक्त आत्तासाठी. वाचत रहा, विचारत रहा. स्टे होम, स्टे सेफ, but keep attending our online lectures and stay in touch with science. Have a nice time. Thank you.